Przechodzimy do ostatniego punktu w naszej agendzie. Ten punkt to questions and answers. Tutaj, tak jak obiecałem na samym początku, kilka pytań dostaliśmy również online. W międzyczasie zaproszę wszystkich prezenterów, być może będą jeszcze jakieś dodatkowe pytania. I would you invite Jordan and Hugo here. Maybe will be some additional questions, and maybe you can help me to answer for some of it. W międzyczasie, jak koledzy przyjdą, dostaliśmy kilka pytań takich bardzo podstawowych i myślę, że tutaj jestem w stanie na nie bardzo szybko odpowiedzieć. Jak otrzymać i używać Nuka Studio? To chyba najprostsze pytanie. Na dzień dzisiejszy Nuke Studio jest jeszcze w wersji beta. Każdy klient, który posiada na dzień dzisiejszy albo Nuka, albo Hero i ma do tego wykupiony maintenance, może mieć udział może być beta testerem. To po pierwsze. Po drugie, wersja taka już działająca z wszystkimi funkcjonalnościami będzie ją można nabyć do końca tego roku. Liczymy, że to będzie po IBC. Do tego czasu każdy klient, który będzie posiadał Production Collectives, czyli suite The Foundry, będzie mógł otrzymać takiego Nuka Studio for free, za darmo. To dosyć istotna informacja. Mamy jeszcze czas na to, aby upgrade'ować swoje Hero, Nuki X-y, inne oprogramowania firmy The Foundry do Production Collectives. Wówczas Nuke Studio będzie for free. Oczywiście wszyscy klienci, którzy kupią, ewentualnie posiadają Production Collectives, również otrzymają Nuka Studio for free. Mieliśmy dodatkowe pytanie od Dawida. Ono dotyczyło bardziej pracy w stereoskopii i było dosyć szczegółowe. Myślę, że panu Dawidowi Gąsińskiemu odpowiemy w późniejszym czasie z racji dosyć... No tutaj musielibyśmy troszeczkę o kulę zahaczyć jeszcze, bo tam była kwestia stereoskopii. To panie Dawidzie odpowiemy, jeżeli pan nas słyszy, po imprezie. Dobrze, czy są jakieś pytania z sali? Nie ma? I talk too much? Do you like Warsaw? Just arrived. I don't know. I think so. I haven't seen anything yet. Well, for the day, yeah. Well, no, for the day and a half I've been here, it's been quite nice. So a lot of beautiful buildings. So, oh, the weather. I'm sorry, we brought the weather from London. Yeah. Yeah. So. Any other questions? We already use Modo. I think the thing with the mill is that the mill we actually use every application that exists really, as long as because we have so many different artists in the company, we don't really get very application driven really. So we already use Modo on the company, not as much as XSI or as Maya or as Houdini, but we're just starting to use it now. No, it wouldn't have been like that. Like we usually use quite a lot of different applications in 3D on one project, so there is never a project at the mill where it's done all in one software. So yeah. Yep. I'm just curious how many of these people are artists and everybody else, marketing, bookkeeping and stuff. How many of these people like actually do the thing that you saw?
Well, I don't know the percentage like the exact percentage, but it's much more artist than anything else. That's for sure. Yeah, yeah, much more than half. Yes, the company is very artist driven. It's always been like that. So yeah, yeah. So the 2D department at the moment in the mill is about 60 to 70 people. That includes Flame and Nuke and Final Cut and After Effects. Oh, sorry, with After Effects it probably goes to 75, 80 probably. So that's just the 2D. The 3D is about 150 people. But this is just London. But yeah, there is of course a big percentage of the company which doesn't do production work. We have a big staff of scheduling, of production, of marketing, but it's I think it's much bigger percentages are artists really. We did, yeah. We Mill Film closed last year. We've been doing films since it begun. The mill actually started on the beginning. It was much more famous by doing films than commercials, especially after earning the Oscar for Gladiator. That was kind of the big first hit for the Mill film. But yeah, we recently closed the Mill film department and TV department. Sorry? Well, it was a choice to basically focus the brand in commercials and on short term. That was just the decision that the management did. We always been stronger in commercial. We've always been known for commercials the last decade, and I think the Mill as a brand, as Mill Plus, really wants to grow on that side of the market because film is such a different business. It's also a much more volatile business. It's much more, also a bit more dangerous business as well. So yeah. Yeah, well, yeah. Well, again, like I said, like because the mill has always never been software driven, we always do all three. Like the 3D department in the mill uses effectively Houdini, XSI, and Maya. So of course it's a big loss because XSI was a very impressive package, but we'll survive and we will continue with Houdini and Maya. I mean it's just the fact that this happens all the time. Softwares come and go. That's always been like that, and they other softwares will go as well, and new ones will come in. So yeah, like Modo, yes, and other applications that will still show up, but yes, it was a big loss that unfortunately, I mean, a lot of people are pretty upset that Autodesk decided to close that application, especially because it was one of the most recent that they had, like it was the most modern that they had. But I guess their decision was made, and not sure about the reasons behind it. But unfortunately, we just have to move on and adapt with Houdini and make our Houdini and Maya pipeline stronger. We don't. No, no, we don't. I mean, we don't use 3D Studio Max. We have a lot of artists that know how to use it. The problem is that we do not use Windows on our facility. That's why. So because of DirectX, we cannot use 3D Studio Max. We only run Linux on the entire company. We have, of course, a large amount of Mac machines because of Final Cut and Editorial and QuickTime Pro and Photoshop. But it's purely because of it's a Linux-based company. If 3D Studio Max was running in Linux, we would use it for sure. Like we use everything that exists, at least that it runs in Linux and Mac. So. Any other questions? Don't be shy. Dobrze, w takim razie, jeżeli żadnych dodatkowych pytań już nie ma,
Chciałbym bardzo, bardzo podziękować i tym tutaj obecnym na miejscu i również osobom, które oglądały nas online. Mam nadzieję, że zainspirowało Was to do dalszej pracy, do tego, jak będziecie korzystać z oprogramowań, których używacie. Przede wszystkim podziękowania dla naszych prezenterów. Jordana, Hugo, Olgi, Pawle, Kamila. Chciałbym również podziękować Digital Knowledge Village, temu miejscu, w którym tutaj jesteśmy, za obsługę techniczną, za to, że mam nadzieję byliśmy widoczni, śledziliśmy to na bieżąco. Dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły czas oglądając nas przez internet. Z informacji, które mam, było nas około 200 osób. Bardzo też byśmy prosili, jeżeli macie Państwo chwilę czasu, o napisanie do nas krótkiego maila, czy się podobało, czy nie, co możemy zmienić w przyszłości. Mamy już pewne plany co do następnych prezentacji, również online. Także jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo chętnie usłyszymy, czy to przez telefon, czy mailem, czy przez Facebooka. Prosimy nas lajkować na Facebooku, prosimy się ewentualnie dopisać do newslettera. Tam staramy się te najważniejsze rzeczy przekazywać wszystkim swoim klientom i przyjaciołom. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam jeszcze na korytarz. Tam możemy sobie jeszcze porozmawiać luźniej. Dziękuję.